планшет на ебаном Windows 8. Сейчас проверим, пошло на YouTube или нет. Так, вроде все пошло. Так, врубаем все лишнее. И погнали. Millions of years ago, Shinnok, Еще раз. one of the elder gods, turned on his fellow deities and invaded the Earth realm. Блин. Raiden and the elder gods stopped Shinnok, locked him up in the Nether realm. Others followed in Shinnok's footsteps, like Outworld's Emperor Shao Kahn, who was obsessed with conquering Earthrealm. Не в мультик, So Raiden convinced the elder gods to enact the Mortal Kombat tournament Не, я еще as a просто way to сюжетку не even the проходил, odds, и give Earthrealm a я ее даже chance. не начинал. For generations, Shao Kahn followed the elder gods' rules. The war moved to the Я arena, хочу where he sent his знать, что toughest там за fighters дресню to challenge придумывали Raiden's greatest сюжет. defenders in Mortal Kombat. 2 years ago, we beat him. But Shao Kahn wasn't ready to lose. Но сейчас поугараем вместе. He violated the rules of Mortal Kombat and invaded Earthrealm. Most of Earth's defenders, our friends, were killed. Turned Думал, что into какие-то evil костюмы undead warriors. разблокировал. Despite the odds, we stopped Shao Kahn's invasion. As punishment, the Elder Gods destroyed him. We thought the long nightmare was over, but it turns out that Shinnok had been manipulating events. Shao Kahn's invasion, his death. All part of Shinnok's plan to escape the Netherrealm Блин, and дать уже сюжет. Get over here! Damn, I'm Друзі, питаємо веси! Блять! Ёбаный слепой удот, блин, опять вывалился из вертолета. Блять, чуваки, вы плохо прорисованы, у вас нет шансов.
Мотался на меня. Ай, блин. Не, по сравнению простых Stone да, это вообще просто 0 из 10 по арабке сложности. Даже такой слоупок, как я, успеваю по клавишам долбить. Да, молодец, да, выкини его. Блять, просто тактика от бога. Тактика от бога. Кривой обманок. Блять, я понимал, что это будет нелепо. Но я не знал, насколько это будет нелепо. Сейчас я, наверное, звук чуть-чуть потише сделаю самой игры. Или вот тут нет. Да, вот тут нет, походу. Ай, блин, ладно, хуй с ним. А как боец имитировать? Вперед-назад так, что ли? Или вперед-назад X? Точно, это креста нихуя выполнить, что ли? Кривой Xbox-овской. Давай. Чай. Блин, я тоже, кстати, чаю. Конек уже достал. Gotta get back to the chopper. Sonia, get out of there! Так, пафосное превозмогание. Поятен. That was unpleasantly cold. Ах ты, сучка, куда? Сейчас, минуточку. Значит. Блин, все, вспомнил. Блин. О, самый главный прием. Слушай, блин, вроде норма.
Правда, мне уже как Танос дерут, блин. Как-то тут нормальная, походу, сложность. Потому что меня этим персонажем не особо умею играть. О, было больно. Ха-ха-ха, получилось. Ах ты гнусный спамер. Вот этот прием был любимый, когда я за Кибер Сабзира играл. Я помню, в первую часть играл, не как в первую, в 9-ю часть Mortal Kombat. Я играл и не знал, что блок, блин, на отдельной клавише. Я когда играл в двойной бой в сюжетке, меня так дико трючили. We fared better than the men. Add them to the list of things Shinnok will answer for. Статистом как себя пиздец. Разве вот этот хер не носил шляпу и его еще потом шею не снимали? Raiden, we must refortify the portal's defenses below. No, Fujin. It is too late. А нет, вообще The mighty gods of Earthrealm. You befoul these hallowed grounds, Quan Chi. Be gone! Surely you are pleased to see your friend. Да, охуенная встреча.
You abandoned them to their deaths. I returned them to life. A life worse than death. One you will soon share, and my lord himself shall witness your fall. Мистер Соски был охуевший. Вообще беспалевные. Чё не так тихо? Очень попалево. Nightwolf. Походу, если у тебя в руках винтовка, тебе пиздец однозначно, вот абсолютно. Если ты ничем абсолютно не удивляешься. Если бы ты хотя бы был без шлема, если бы крутую татуку, у тебя был еще шанс. А так вообще, вот просто 0 из 10, если ты просто бегоподготовленный спецназовец. This is your last mission, son. The real Jax wouldn't punch his best friend. Johnny Cage, killing you will be a pleasure. Блин, а если я его забью, то будет считаться расизмом? Скорее, походу, мне забьет. Мать. Сюрприз. Ха-ха. Тупой ублюдок. I didn't know if Ace could do that. Да отъебись ты, блядь. Блять, ну с одной стороны это как бы отрицательный персонаж, с другой стороны это, во-первых, негр, во-вторых, это негр-инвалид. Да, то есть опасно вообще со всех сторон. Было бы неплохо на самом деле, если бы столько человек пришло. We're gonna fix you someday. Well, nice seeing them again. Смотри-ка, еще кто-то выжил из этих Соня. второстепенных чуваков. It's not him. Sergeant, what is it? That the elevator? Yes. Да хуй его знает, я слепой чувак. Я вообще думал, что это враги. They guide me. Could they hurry the hell up? Ты подвергнут национальному зондированию. Орва! Очень-очень нравится его. Ха-ха-ха.
Going up. Fall back, now! Go on. You guys stay here. Close the door. Да, чуваки, пожертвуйте собой. Look at the reach! Мне кажется, им бы стоило продумать какой-нибудь план, который больше позволял маневрировать и берегать личный состав. Да, самое охуенное сейчас стоите в дупле, пока он колдуется колдунством. You see it now, Raiden. Your legacy. You poisoned their hearts with hope. And what do you offer? The same as you did millennia ago, when you betrayed your fellow Elder Gods and attacked Earthrealm. We stopped you then, imprisoned you in the Netherrealm. We will do so again. Remove the shadow from the light. The shadow grows. The legacy of life Очевидно, пафосная фраза, is которая ни dead. хрена не значит. My followers accept this and live on. They fight for me. Это, наверное, больно. Где зарплата, сука? Очевидная семейная шутка. Как BFG 9000, тут компактный. Will not touch the Jinsei. Oh, I will. And all of Earthrealm will learn the truth of death. Oh, sorry, ma'am. Didn't see you there. Miserable wretch! Insignificant speck of feculent scum! How dare you! That is mine! Пафосная поза. Надо было чуть-чуть патронов поставить. Я потому что всегда знаю, что злодей собственно отражает патроны, а потом такой хуяк ждет, пока магазин кончится. Вот. Но если оставить несколько пуль, блин, и выпустить потом, когда он подумает, что попасть не виноват, то он обязательно соснет. She will be the first to join me. No! Пафос. Да он как персонаж сериала всегда бы прям. I'm not sure what just happened to me, but I am sure of this. You don't even think of hurting her. Самая верная тактика. Сука.
пидор шерстяной. Earthrealm will fall. Ебучий колдун. Твою мать. You don't even think of hurting her. Так, надо. Вроде ничего такого сверхъестественного нету. XXX. Ладно. Блин, ну не знаю, это как-то, наверное, спортивно. Потому что я зажму его в углу и буду пиздить. Thank you and good night. Ах ты. You really are a fallen elder god. Так, очевидно, это была шутка. Johnny Cage, the amulet! No! Как в охотника за привидениями. Enjoy the new digs, Gramps. Sonia? Johnny, did we? Yeah. А потом Джонни We Кейдж проснулся обосравшимся в вертолете. Remain here. The Chamber's properties will heal Sonya Blade in short order. Quan Chi and the others, they're gone. A surge of power within the chamber overwhelmed my senses. We can deal with Quan Chi later, Kinshi. We've netted a bigger prize this day. Shinnok's amulet. And within it, Old fish face himself. Let us take the amulet to the Elder Gods. They cannot destroy it. No one can. They might offer counsel. Shinnok can never escape. the war is not over. Quan Chi has escaped. Why are you smiling? Почему ты улыбаешься? Потому что у него в руках без чувств, женщина без чувств, She called me Johnny. которой можно воспользоваться. 20. Raiden told me later that I'm descended from some Mediterranean war cult. Bred as warriors for the gods. I've never been able to resummon that green halo. Raiden thinks it was triggered when I saw a loved one about to die. How about you, Cassie? Can you summon anything like that? Or did it skip a generation? Take it easy, Jin. We didn't need a halo in Darfur, or Iran, or Kurdistan, did we, Jackie? Nope, we didn't.
Shaolin monks ever send you there, Jen? I've seen plenty of action. Takeda and I both. Stuff that blow your special forces mind. At ease. You're all here because you deserve to вроде be. стандартная, You're нормал. beautiful and unique snowflakes. Но мне уже пару раз очков порвали, блин. Now, хуй его знает. as I'm sure you're unaware, judging from the lack of gift cards, today is our team's 6-week anniversary. Secretary Blake says he's pleased with our progress. You could spit in his hair and he'd be pleased with our progress. He was smart enough to have Mr. Cage put this team together. I'm glad the Shura Ryu Не chose me to смотрел join. еще, New places, пролистал, но не заходил. new faces. Потом как-нибудь. As the secretary pointed out, us older folks are going to retire someday. So it's time for your generation to step up. Shaolin, Shirai Ryu, SF. Together. For your team's first mission, you're going to the Lin Kuei Temple. We haven't heard from the Grand Master in a while, so we need to make sure he's still on our side. That he's got our backs if things flare up again with Outworld. You need to bring him in. But don't be surprised if Sub-Zero's not willing to cooperate. Why be worried about Outworld? I thought Kotal Khan respected the Reiko Accords. He does, but he's facing a civil war. The rebels win, those accords will be history. Emperor. What's the expression? It's not worth the dirt on my shoe. Kotal Khan has always bargained with you fairly, Kino. Sure. I'm just saying. Upgraded weapons, my intel, and poof. The long Outworld Civil War. Done. Might be nice to kick back a bit, eh? You know Melina's location. And a whole rebel army. It's gotta be worth at least 50. I must attack her immediately. End this conflict. As you say, it drains us. Right. Do we have a deal? What is it, Devora? The Emperor should not be concerned. Accident ahead. This one will clear it. Потому что я не проходил кампанию, поэтому... Make way for Kotal Khan! Move! Сюжетная часть. Ну, пробки, как в Москве. We await your order. It is given, dearest Tanya. Stopping a carriage is nothing. Killing an emperor False Emperor! requires power. Power you have, Melina, and won't use. It pains me to use it, Rain. I need more time. The usurper's excursion came too soon. The rain falls when it may. No matter. If Kano does what I paid him to do. Now! Do it! Как его, блин. Ермак вообще охуенно неторопливый, блин. Наверное, больно. You said a mouthful. Вообще без палева. Ай, ах ты, сука!
пушковые иглы. И всего лишь легкая травма в мире Mortal Kombat. Пиздец. А, да, потому что Mortal Kombat можно вообще все сломать. Что же будешь? You wound me, Kano. Your offer of aid was but wind and air. Keep your 50 million. Melina's given me twice that to take you out. Я за него, кстати, ни разу не играл. Где бабушка, кстати, которую можно кинуть? А, вон она. Да, сука, ты этакая, не дал мне бабкой кинуться. Как этим Путиным вообще управлять? А, блин. May you choke on your gold. Ёбью мать. Да, это было, конечно, тот еще гемор. Сначала за этого всратого китайца, потом за еще вот другого всратого китайца, только громового. Это было на самом деле геморройненько. Минус один персонаж. Ребята, у меня гениальная идея. А почему вам не напасть на него всем разом? You are the Edenian, Tanya. I'm pleased you remember me, Koatan. I will never forget those who freed Melina. She vowed to create a free Edenia, something you refused to do. A united Outworld stands strong against its enemies. It will never be united under your rule. Your rebellion is all that prevents it. Блять. Бабульку ставит просто раз за разом.
Твою мать! Don't impress me. Your sacrifice honors me. Давай. Удачи. А мне тут страдать. Блять. Всего лишь царапина. Бабулька тяжело мало тебе. Твою мать. Отвлекся на бабульку. Ой. Пизда с ушами. Your rebellion is all that prevents it. Да! Бабка моя. Sacrifice honors me. You are a fool to trust Melina. Вообще бесполезно. Tasks me for the last time. Melina. Kano was to kill you, miserable snake! Bronate! Another Edenian, the supposed half-god. Kombat here! I am a son of Argus. I was not merely declared a god by befuddled commoners, Bullock. Surely Melina suspects your true intentions, son of Argus.
как я в субботу утром. My intentions are to teach you the difference between pretension and godhood. Да, могли бы этого обмутку тоже сделать, кстати, играли с персонажем, не сделали. Бока даже, в принципе, я думаю, с одним стилем боя, тупо в качестве бонусов эти обосранцы с компании зашли бы на ура. Что тут можно, не знаю, разблокировать после прохождения кампании. Никто бы вообще бы не сказал бы ни слова за один единственный стиль. По-моему, нет. Ах ты, пидоршишься. Чужой есть, да, но у меня весь пак сразу. Я же купил, когда исправили версию для ПК. Ах ты, ну слушай, ты Поттер. Пиздец какой-то. Неплохо. Да ёбушки, воробушки. Сука, что, блядь, ебаная. Работает, сука. Мне, кстати, кожаное лицо понравилось в этой части. После такого обращения с пенсионерами, а сейчас он следующие выборы в этой стране не выиграет. Фу. That should silence you. Да, но он не такой кровожадный мудак, как предыдущий император.
You won't touch him again. But I will. As the heir to my father, Shao Kahn, I, Melina, Khanum of Outworld, order your execution! Блин, барышня может мне сейчас геморрой принести. Потому что быстрые персонажи меня всегда дико вымораживали. А ему же жонглировать можно. Сейчас всех. Ну-ка. А, не, блин, не получилось в этот раз. Тут, кстати, довольно уебищный дизайн сделали, по-моему. В предыдущих сетях был простой, без изысков, а тут, блин, вообще какой-то пиздец. There will be an execution this day. You will atone for your descent, Melina. Your blood will make right. Up the stair path, to the fire's edge. Сзади ее обойдите. What did my emperor see? A mere cub, grown to be a jaguar. Once we hit the drop point, we split up. Jackie and I will come in from the south, you two from the west. Rendezvous here, the north entrance. Then what? A simple pick up and go? We bag him if he resists. Resistance might be more possible than you think. Don't sweat it. It comes to that, Sub-Zero won't know what hit him. С такими ступеньками явно в ниндзя превратишься, блин. Ноги будут как у страуса. The forward defenses stand down as you command, Grandmaster. It is confirmed. 4 intruders. It is time to entertain our guests. Вообще бесполезно. All right, I've got point. Сунутся целую крепость ниндзя и думаешь, что их не засекут.
Просто, блядь, короли тактики. Вообще, вот абсолютная беспалевность. Стоять своим еблом возле, блин, источника огня и... Блядь, как эти дебилы вообще выживают в этом мире. Да, в мешок, конечно, блядь, там еще толпа ниндзя, блин. You are not welcome here. State your intentions. Ты, ну, обмудок, блядь, вежливость прояви. We need you to come with us. My name is Sergeant... You demand my cooperation, yet you are cut off, surrounded. What will you do? My father always spoke highly of you, Sub-Zero. He wants to talk. Talking. Always his first choice. Okay, let's try pummeling. Now! Wait! Cassandra Cage, you lead this group, but they do not follow. What would your mother do? Stop wasting time and take you down. Блять, ненавижу быстрых персонажей. Блин, где волшебная комбинация Y, которой мне так не хватает в этой части? В девятой части Саб-Зиро не давался, а он был лучше. Будь прокляты эти ёбаные стили. Так, надо посмотреть, каким хуем управлять. Ой, блин. Stop wasting time and take you down. My mother taught me that. Что ж такое? Not even close. Это вообще не спортивно. Вот после такого поддержки вообще нихуя не жди, блин, человека. В принципе, после этого тоже, ну, появится, это вообще. Так только злодеи поступают. Father can manage that. You've been caged.
You are more like your mother than you think. Вот они, настоящие Your power зимние should have забавы. revealed my intention, Takahashi Takeda. No doubt Kenshi taught you how to use them. My father taught me a lot, Grandmaster. Let us see. Cannot evade. The hand's quicker than the eye. Ёбаный ты в рот. Сучий Поттер. Ах ты, блядь. Пенсионеры вообще все, кому не лень. Challenge would be nice. Блять, не могу ни одну комбинацию, блин, нащупать. Да, ёбаный ты, блять, пидераст. Что это будет дольше, чем я думал. Я тебе тут бомбу в очко засуну, блин. Получился еще он офигенно учился. My patience. Lack focus. Спотел, блин. You are not your father. Not yet. Damn it. You announced your arrival, Jacqueline Briggs. Specialist Briggs. Yes. Military decorum is important in your family. If you know my father, you know me. Себе позволяет. Thought you and he were friends.
Our histories share a dark chapter. You feeling me now? Иди сюда, блин. По-моему, это притеснение прав белых ледяных мужчин, но так как этот мужчина в первую очередь белый мужчина, на его права всем похуй абсолютно. Старые белые мужики уже никому не интересны в нашем мире. Твою мать. You're a winter, I'm a summer. Do not judge yourself harshly, Specialist Briggs. И сейчас он не сбился с обрыва. Надо еще вот этого ГМ-эльфа напиздить. Блять, избитый белый старик, блин. Нет, чтобы ебаться от него. A feint. Bravo. Kung Jin, you should rally your companions rather than mock your superiors. I'll remember that, in case I ever meet one. А, то есть, ну, типа, все такие независимые, блин. Видимо, это из-за того, что ему батя не разрешал, в очку поролся, блядь. Вот он вырос такой, блядь, из неуважительный старший. Налицо проблема воспитания молодежи, подрастающего поколения. False bravado does not suit you. Все, минус 4 персонажа в сюжете. Sub-Zero, let's talk. Давай договоримся. Got a new plan, Cage? You could have followed the old one, Jin. You're gonna catch hell if you kill us. Yes, I suppose so. Chuo Dangjin! That worked? Очередной тупой поворот сюжета. Это была всего лишь тренировка. С такими смертельными переломами и увечьями.
You and your friend show much promise, Cassandra Cage. But until you function as one, you will fall short. Такие с порванными очками просто. So other than that, you enjoyed your visit? The Lin Kuei shredded us. You maybe. I see plenty of frozen boot prints on your ass, too. Come on now. You're all winners in my book. New orders from General Blade. Priority 1. Outworlders. Here in Earthrealm. An invasion? Couldn't be. You're not afraid, are you, Mr. Cage? Outworlders, I can handle. Блин, опять слепой по порту шатается, блядь. Вы можете убрать куда-нибудь, чтобы он под колес не попал? So when did they show up? The portal opened by the docks a few hours ago. Nearly 5,000 in all. Refugees from the Outworld Civil War. Must be bad if they risked coming to Earthrealm. After you. Do not dwell on your encounter with the Lin Kuei, son. Pretty hard not to. Thanks, Kenshi. Could you and Mr. Cage join us? Sergeant Cage, you and your team as you were. This is Li Mei. She seeks asylum for her people in Earthrealm. Our village, Sundo, was the epicenter of a fierce battle. We barely escaped with our lives. Such is war. I mean, no offense, but you Outworlders kind of live for that, right? This was different. The rebels, Melina, had a weapon unlike anything. Entire battalions erased. It was not honorable, not combat. Tell me more about the weapon. Это A винтовка. talisman, gold, with a center jewel. Melina wields its crimson energy without precision. Well, that's good then. Not now, Sergeant Cage. It is enough that she possesses it. It turns the tide in her favor. The Emperor grows desperate, and those caught in the middle pay the price. If this talisman is what I suspect it to be, we may all pay a price. We talking about Shinnok's amulet? Can't be. The base, the vault, your wardings. SF, Shaolin, no way anyone can get past all that. I must be certain. Она заказала его с Алиэкспресса. Wow. This is cozy. Чертовы китайцы сюда пробрались. You remind me of an Earthrealmer who crossed over with us. He also found humor in everything. Handsome guy, right? He was an Earthrealmer. One of his eyes glowed red. What does she mean? Kenshi, continue with Li Mei. I'm going to the refugee camp. Gotta get to him before he finds a way out. I'll come with. Go get an update on camp security from Colonel Flagg. Why? Because then you won't be here. Папка с мамкой опять ссорятся, потому что папа зарплату не принес домой. Are we with you? Пропил ее все во внешнем мире. No. I need to confirm with Kotal Khan that Li Mei's story is true. You and your team are going to Outworld. Сплошная бытовуха. I don't know, I expected the sky to be purple or something. Don't believe everything you see online. And what makes you an expert? The Shaolin archives. I studied a lot about Outworld. No substitute for experience. So what makes you our leader? Guys, let's stick to the mission. Блин, и вот этого хуя с луком на плаце. Не знаю, неделю там мариновать, пока не отучится тупые вопросы задавать. But if Outworld's our ally, why didn't they help us during the Netherrealm War? Against Quan Chi and his team. Какая жопа кефир не польёт. Revenants? Like Jackie's dad? Правый, левый, блин. Налево, направо, блин. It's not an alliance.
Порлежит принять. И все, блин, человек справится. Станет человеком, по крайней мере. Ну, почему? Now state your Потому business, что. including a reason why we shouldn't kill you. I can read you. Но его спасло от срочки, потому что он гомер. I'm from Earthrealm, like you. But my employer, Kotal Khan, is from Outworld. So now I'm from Outworld. State your business. We're emissaries. We need to talk to Kotal Khan. Here, we have Raiden's official seal. I can buy one of those at that stall right over there. Look, you can arrest us, even kill us. But if we're telling the truth, you probably get a pay cut. Or worse. You take us to the Khan, I'll tell him you took us down. Maybe you get a bonus. You can't lose. Follow me. In these times of war, we are required to view every resource as a weapon for our Emperor to use at his discretion. To take without his leave is to steal from the hand of Kotal Khan himself. Therefore, having been found guilty of theft, you shall be put to death. I was hungry. Your sentence will be carried out immediately. Death? For petty theft? Remember where you are. Jin? Понеслось. Get out of here. Go. I knew I shouldn't have listened to you. A lesson in trust from a mercenary. Here's another learning opportunity. Все, конец игры. А, не, он еще всегда было интересно, нахрена вот эти вот он иголки выкидывает. Они никогда ни у меня, ни у других персонажей не наносили абсолютно никакого урона. We're even trying. Конечно, сильнее пистолет еще. Палку уже не надо перезаряжать. Ее можно постукивать всех подряд. I'm a quick learner. Let's play, Tor! You couldn't just ask for a pony like every other girl? Archives never mentioned symbiotes. Mason to push! Опизделиваемся. Ребенка так
какую-то жесть. You here make trouble, Skinny? Troublemaker. Yeah! Потому что эпичность. Я в него стрелами пострелял, он сдулся. Блять, сука. Мне нравится, насколько похуй всем вот на фоне. Все, пиздец, миссия окончена. Можно заканчивать игру. Газ завалим. Ну, по идее, кстати, она по лору в этой игры должна вот такого же мужика потом вырасти, а этот мужик должен умереть. И от нее, наверное, отпачкается такая же мелкая пизда. Ну, кстати, да. Блин. Love to learn more about you. Too bad you're insane. You guys all right? Опять срач устроили. Походу императорскую армию вообще пиздит все, кому не лень. This one must learn more of your diplomatic techniques. We're here to see Kotal Khan. General Blades. You interfere with outworld matters. The penalty is death. I'm sensing a theme. But as we honor the Reiko Accords, we will consult the Emperor. You will await him here. You want to take this opportunity to tell us what the fuck shit you were thinking? I gotta wonder why you'd risk interrealm war for a bread thief. Because not all thieves are irredeemable. Я думаю, тут гомо-фанфик можно пропустить как-нибудь. А, блять, нельзя. Блин, да соседи картошку варят, походу. Он еще и идиот, да? Сказочный долбоёб. Не в ту сторону воюешь, сука.
потом в армию. Годы у него подходящие. Just let me go. Blood of Kung Lao, descendant of the great Kung Lao, a common thief. Did you think you could walk unimpeded into my temple and walk out again without my complicity? You wanted me to attack you. Why? To release your anger, make you amenable to reason. And make me feel like shit. Self-loathing has always been an unfortunate part of your makeup. Well, последствия There гомосексуальной lies ahead ориентации. a brighter path, one that will truly honor your ancestors, one that is worthy of you. Go to the Wuxi Academy, join the Shaolin. О, правильно, поступай в институт, там тебя военный, там тебя человеком сделают, блин. They care only about what is in your heart. Примут, и я not уже whom your отправил heart заявку, у desires. меня связи, чувак, давай, все, в училище, It's too 5 late for лет, me. звание, должность. It is never too late, Kung Jin. Your news of refugees is troubling. Their exodus to Earthrealm was not known to me. I do know this. I invited no guests from Earthrealm. Certainly none who would disrupt the execution of justice. How do I know you are not allied with Melina? Perhaps her newfound power has earned her new friends. Friends? No. No, we're not even sure that's Shinnok's amulet she has. She employs Shinnok's amulet against me. The very item Earthrealm swore would be safe in its care, when Outworld was offered no participation. We were under attack, not Outworld. Kotal Khan, the fire that burns the sun. We are here because we share your concerns about the missing item. We intend no ill against your rule. At least one Earthrealmer can forge words like silver. Лизнул. But I recall an Earthrealm expression. There is more honor among thieves than diplomats. I've had the questionable fortune to be both, Emperor. But I'm telling you the truth. You are allied with Melina. You may carry out your sentence. Kotal Khan, under Outworld law, I claim the right of defense. By combat. What? You're gonna fight a duel? To absolve us of all accusations. Denying the request brings dishonor upon the accuser. You know much of Outworld. No, also, the duel ends in death. You have won nothing. Merely a few more seconds of breath. У меня есть могучий спам ударами, сучонок. Ах ты. И случайно срабатывающий суперудар. Так, что он, кажется, усиляется после каждого захвата. Надо издалека палку пиздить. Мать. Let's rub some dirt in it. Ебись от меня. Самое надежное комбо. Самое простое комбо, это всегда самое надежное.
Все, сучка, я теперь новый император. And now, Emperor. Вот незадача. The charges against you are void. I say to all а как же там до смертной казни, там за всю хуйню. Сейчас тебя очко-то полки прочищу. А, ну все нормально, давай. You're not actually gonna... Instead of your life, I claim your service. If Melina does have the amulet, we can get it from her more easily if we work together. Emperor, they cannot be trusted. Devora, can you not perceive I am indebted to them? You honor us, Kotal Khan. Our gratitude is wide like the ocean. Словно нигры на районе. I'll talk to General Blade. Tell her about our new... arrangement. Thanks for the heads up, Sergeant. Stay with Kotal Khan. We'll figure out next steps once I've got Kano locked down. Yes, ma'am. Cage out. He's still here. I can feel it. Report. One of the refugees. Found her near the north perimeter. Пацан сказал, пацан сделал. That's one of Kano's neckties. Inform Li Mei. Tell her we're investigating. Raiden, what'd you find? Shinnok's amulet has been stolen, replaced by an exquisite duplicate. Damn it. Something is wrong. Потому что надо было заранее заменить амулет. Raiden? Безупречно сделанной копией. Желательно миной замаскированной под безупречно сделанную копию. Check in with Raiden and report back. What's going on? Как Fallout. Пип-пип-пип-пип. What's your update from Colonel Flagg? He said, "Why are you bothering me?" And I said, "Because my ex-wife is a pain in the..." Where are you going? You can't just walk away. I'm in this too. Not my decision. Thank your buddy, Secretary Blake. This is what split us up in the first place. You disappear in your work. Never time for me and Cassie. I had responsibilities. Sorry you couldn't be the center of attention. Сам амулет нахуй на солнце, а там его точно никто не достанет. There was a time when you cared more about your family than your job, General. Бля, обычно женщины такие запилы применяют к мужчинам. No evil sorcerers in here. Would you get serious? Quan Chi needs to clean up his man cave. It's cleaner than yours. You're comparing me to Quan Chi? Only in terms of cleanliness. И да, у Quan Chi больше. What's this? I wouldn't do that. Aw, come on. Бля, я бы послал туда. Where's your sense of... Чисто из любопытства. An adventure. You wish for adventure? You shall have it. Fire! А если раз, пока он перезаряжается? I have no need of your soldiers, but you and Mr. Cage will serve me well, once you are dead. Don't know when to quit, do you? Ай, сучий кто-то. Да мне брови спалился. А, дрон, беспилотник. А что он делает, блядь? Взрывается.
Ладно, сейчас я этих идиотов дракану и будут сворачиваться. Надо еще содержимое морозилки потрошить. Надеюсь, найти что-нибудь поесть. Опа. Режим негра активирован. Quan Chi, you've lost. A delay, Miss Blade. The inevitable still beckons. Johnny! You won't be dead for long. This will not happen. Блять! Clearly where that came from. Вообще можно, не знаю, по этой игре уже составить сборник, что делать, если вы статист, чтобы не умереть. No pain, no gain. Бля, что это хуйня делает? I'm sorry, Jax. I'll get you out of here. You'll be fine. Don't know. Blood's supposed to be. Блин, да ладно, обычная рана в мире Mortal Kombat, блядь. Raiden! I must reverse his spell. Ata Romeleko Exaltica Arventica Ata Romeleko. It's working! Essensalta Bar Penta. You cannot save him. You're weak, Thunder God. Johnny Cage is mine. No, he's mine. Save him! I've got this son of a bitch. You might. You will obey.
надо меньше. Ну, значит, больше. Spoiler alert, you lose. Блин, я бы сделал, но игра сворачивается, мне не добраться до ползунка, у нее нет выбора. Как мешок с говном просто. Все. Настройки, ну вот, блин, нету настроек. Есть настройки просто управления и все. А игру мне, блин, не свернуть. А, не, все, вру, подождите. Я забыл про волшебную клавишу Windows. Что за фракция? Я не вступал ни в одну фракцию, по-моему. Ну или может тыркнул чуть наугад. Я в онлайн не играю. Какая быстро эффект ходит. Блин, это мне напоминает сцену с анальным зондированием в Палке истины. Палки судьбы. Блять, не успел, сука. О, не-не-не. Блять, вот это жестоко даже по меркам Mortal Kombat. Почти заодно у всех остальных баг пофиксили. Блин, а остальных-то персонажей, Кабала там и прочих хуйкиных. Их еще, блин, грабили меня. I was able to restore their souls. Is he gonna make it? Могли бы персонажей из классики побольше понапихать. Половина этим, блин, новые, скажем, нахуй никому не нужны, блин. You scared the shit out of me. And they said I couldn't do horror films. He's gone? How did he? We gotta go after him. He can wait. Right now, we need to get you and the others back to Earthrealm. Ну что, я не знаю, как он смог телепортироваться после удара по яйцам. Name. Rayen, A2KE Ray. Thanks. All right. You seem to know this Kano intimately. Not the word I'd use, but yes. I chased him for years until he escaped to Outworld after Shinnok's invasion. Why would he return now? All that matters is he's... Без... Оп, нихуя себе. Gotcha. Are you lost?
Been a while. Not long enough. This is General Blade. I need MPs to my location immediately. Oh, let's keep this between friends. A trade. Info for freedom. I don't negotiate with scumbags. Well then, if mother won't play nice, maybe daughter will. If you ever... Back off? Then all's well. Piss me off. And Cassie's gonna meet Uncle Kano. I swear to God, Блин, чувак, если бы ты видел, что... произошло с этим, блин, Куан Чи, я бы не стал выебываться и сразу бы сдался военному патрулю. Отбитые яйца Куан Чи будут мне сегодня в кошмарах просто сниться. Ты реально начинаешь переживать персонажа. Вот действительно драма. Ай, блин! Че, у меня не работает ничего? Ладно, сейчас я его сдрюкану и все на этом сегодня. Надо еще ужин приготовить. Ёб твою мать! Мать! Заебу одним ударом. Сучий Поттер. Блять, у меня журка болит. Договорной матч. Блять. Твою мать, я хотел сам в него эту бочку кинуть. Чё ж он такой резвый, как понос? Где военный патруль, блин? Генерала пиздит, блин. Блять, подчиненные вообще хуй пинают. Может, она их просто бесит, и они не любят, блин. Поэтому ждут, пока Кану ее завалит. Фух. Да чтоб тебя черти дрючили! Мать. Ну что так резко, блин, новый бой начинает, я уже
Не успеваю. Фух, блин. No, I'm not done with you. Давай тоже ему по яйцам. Вот его мне не жалко, потому что меня выбесил. Sonia, ease up. You killed me. Never find amulet. Вот. Они ждали все это время, но когда их начальник все-таки не убили, они такие, мув, там типа, пошли, все, пиздец, надо, срочно. Короче, я пошел потрошить содержимое своей морозилки в надежде приготовить что-нибудь съедобное. Вот, поэтому всем желаю спокойной ночи, начала новой рабочей недели. Всем пока, не болейте.